মাননীয় উপাচার্য গোপাল চন্দ্র মিশ্র, ডক্টর শ্যাম সুন্দর বৈরাগ, রেজিস্ট্রার ইউনিভার্সিটি অফ গৌর বঙ্গ, ডক্টর শ্যাম সুন্দর বৈরাগ্য, রেজিস্ট্রার গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ডক্টর অপূর্ব চক্রবর্তী, ইন্সপেক্টর অফ কলেজেস, ইউনিভার্সিটি অফ গৌরবঙ্গ, ডক্টর রঞ্জিত কুমার সামন্ত, প্রফেসর, নর্থ বেঙ্গল, ডক্টর জ্যোৎস্না কুমার সামন্ত, প্রফেসর, কল্যাণ ইউনিভার্সিটি, শ্রীপতি মুখার্জি, প্রফেসর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের গৌর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রান্তোষ কুমার সেন স্যার, মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় উপাচার্য ডক্টর গোপাল চন্দ্র মিশ্র মহাশয়, মাননীয় রেজিস্ট্রার ডক্টর শ্রীপতি মুখার্জি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, মাননীয় ডক্টর শ্যামসুন্দর বৈরাগ্য মহাশয়, ডক্টর অপূর্ব চক্রবর্তী, ইন্সপেক্টর কলেজেস এবং প্রফেসর রঞ্জিত সামন্ত, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, ওনাদের প্রত্যেককেই আমি আমার কলেজের তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। অতিথিবর্গরা যারা এসছেন, সত্যি তাদের ব্যস্ততার মধ্যেও যে আমাদের এই সেমিনারে আসার সময়টুকু করে নিতে পেরেছেন, তার জন্য আমরা কলেজের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং এই সেমিনার উপলক্ষে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা যারা আসবেন বা এসেছেন অলরেডি, যারা সেমিনারকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন, যারা সেমিনারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবেন, শুধু একপাক্ষিক আলোচনা হবে না আমি আশা করব, তাদের সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমার কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের, যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে, যারা এই অনুষ্ঠানে এসেছে। আমাদের কলেজে এ পর্যন্ত ইউজিসি অনুমোদিত সেমিনারের সংখ্যা এই বছরে প্রায় 12টা হতে চলেছে। আগে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন কলেজগুলোতে সেমিনার, এই ইউজিসি স্পন্সর্ড সেমিনার, এই ধরনের বিষয় দেখতে পেতাম না। আগে শুধু ইউনিভার্সিটিতেই সেমিনার হচ্ছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ইউজিসির কাছে আবেদন করে ইউজিসি স্পন্সর্ড সেমিনার আমাদের কলেজগুলোতেও শুরু হয়েছে। জেলার মধ্যে আমাদের কলেজ এবং বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের যে সেমিনার, আমি বলবো যে সায়েন্স বলতেই জেলাতে কার্যকরী অর্থে দুটো কলেজে রয়েছে, মালদা কলেজ এবং আমাদের কলেজ। সেই দিকে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের এই সেমিনারটি হয়তো যে মেইডেন সেমিনার, এর আগে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে কোনো সেমিনার এই জেলায় হয়। আসলে আমাদের কলেজে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে সেমিনার হওয়ার সুবাদে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, যেখানে ফুল টাইম টিচার নেই একজন, তৎসত্ত্বেও কিন্তু তারা উদ্যোগী হয়েছে, উৎসাহী হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টকে দেখে সেমিনারের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এবং ইউজিসি সেটাকে অনুমোদন করে এবং তারপরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টি যারা রয়েছে তারা
মিলে এই সেমিনারকে বাস্তবায়িত করার জন্য, সেমিনারকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য যে প্রয়াস নিয়েছেন তাকে আমি সাধুবাদ জানাই। সেমিনারের মধ্যে অনেক কিছুই আলোচনা হবে, অনেকেই পেপার প্রেজেন্ট করবেন, কিন্তু শুধুমাত্র পেপার প্রেজেন্টেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমি মনে করি যে প্রেজেন্টেশনের চেয়ে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনটা আরো বেশি করে হবে এবং সকলেই তাতে অংশগ্রহণ করবে এবং একটা চিন্তার ঝড় উঠবে এই আশা রাখবো, এবং তার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন দিশা উন্মোচিত হবে। আমরা এই সেমিনারের যে বক্তব্য বিষয়গুলি তাকে কম্পাইল করে একটি ISBN নাম্বার দিয়ে ছাপিয়ে তুলব, ওই আকারে প্রকাশ করব। এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রকাশ করা হবে, কিন্তু পরবর্তীতে জাস্ট সেমিনার শেষ হওয়ার পরে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা হচ্ছে যে বই আকারে সমস্ত লেখা ও সমস্ত আলোচনাকে লিপিবদ্ধ করা। এবং এটা আমরা এর আগের সেমিনারগুলোর ক্ষেত্রেও করেছি, এই সেমিনারের ক্ষেত্রেও আমরা করব বলে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টকে বলছি যে তারা যেন এই দিকটাও বেশি নজর দেয়, কারণ আলোচনাটাকে লিপিবদ্ধ করে রেখে দিলে পরবর্তী যারা আসবে পরবর্তীতে তাদের সুবিধা হবে, তারা দেখতে পাবে, তারা আলোচনা করতে পারবে, তারা আরো জানতে পারবে। তাহলে জ্ঞানের পরিধিটা এক জায়গায় সংকুচিত না থাকে, তাহলে ছড়িয়ে পড়ার একটা সুযোগ থাকবে, সকলে জানার একটা সুযোগ থাকবে যদি ডকুমেন্টেড হয়, রেকর্ডেড হয়। তাই আমি আশা করছি যে এই ডিপার্টমেন্টের সেমিনার দুদিন ধরে যা চলবে তা সাফল্যমণ্ডিত হবে সকলের সহযোগিতা। এই বলে সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের অতিথির বরণ পর্ব শেষ হলো। এবারে আমরা মাননীয় উপাচার্যের কাছ থেকে তার মূল্যবান কিছু কথা শুনে নেব। And my beloved colleagues, that is the registrar, Dr. Shyamsundar Boirago of the University of Gour and my beloved colleague, Inspector of Colleges, University of Gour Dr. Apurva Chakraborty. I'm really encouraged with your presence here. And my respected academic colleagues sitting in front of mine are very much encouraging. And above all, my young, energetic and inquisitive students, without whom we are nothing, none and nothing, and because of whom we are here. I am really elated with your presence. However, people think that the VCs of the universities know everything, but logic does not support it. Actually, logic goes to saying that no man can know everything. So, I am not an exception. This is the irony of a vice chancellor. I am basically a man of literature, and particularly a man of Sanskrit literature.
I know nothing about computer science. Despite I am to deliver something about computer science. This is the irony. But being on the chair, I am to deliver something according to my feeling. Actually, friends, we are living between two worlds of this world. One is spiritual world and the another is technological world. We know very well that technology has brought us to the very threshold of a new life that is very much comfortable, very much enjoying, and very much enjoyous. But everything is okay. Seems to be okay, but actually not so. We the Indians strongly believe, it's our conviction, that man cannot live without its spirituality. We are the land of spiritual environment. And that is why we strongly believe that without spirituality, technology can give nothing to us. Technology can give us happiness, comfort, and even brings us nearer to God. Nearer to God, but not God. I do believe that the brain made by computer is not like the brain made by God. I do think. And in this connection, just I have to remember an amazing remark made by the great philosopher Schopenhauer. He said about our Upanishadic texts, the dictum said by the great philosopher Schopenhauer goes like this: this has brought solace in my life, and this will be solace of my death. So there is a gulf of difference between happiness and solace. Happiness is there, but solace is not here. We have to hanker after solace, that is Shanti. Sukh noy, Shanti chai. So the ultimatum for us is that we have to make a unique and acceptable balance between technology and spirituality, without which we cannot live. We cannot live. We cannot restore our existence, and we cannot we cannot step even one step without spirituality. So, friends, very significant and important deliberations will come up here. You must share it, but at the same time, we must remember that we have to make a unique bondage between humanity that is built upon our spirituality and technology. Thank you all. Sarve bhavantu sukhino. Apnara সকলে সুখে থাকুন, সুখে রাখুন। Thank you all. আরো যারা আছেন এখানে এবং রেজিস্ট্রার মশাই, অন্যান্য সুবিবৃদ্ধ যারা এখানে উপস্থিত আছেন, গৌর কলেজের অধ্যক্ষ মশাই, বিভাগীয় যারা অর্থাৎ কম্পিউটার সায়েন্সে যারা আছেন, তারা আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রী, কম্পিউটার বিষয়ে
মাস্টারমশাই যেমন বললেন যে সাহিত্যের কম্পিউটার সম্পর্কে তার বিশেষ ধ্যান নেই, অনুরূপভাবে আমিও সেই কথা বলতে পারি। গত বিধানসভায় আমাদেরকে ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছিল, তো ল্যাপটপ যখন দিল তখন আমাদেরকে শেখাবার জন্য আবার 3 দিন ধার্য করা। আমরা গেলাম, শিখলাম এবং শেখাটা ওইখানেই শেষ করলাম। ল্যাপটপগুলোকে একে একে সবচেয়ে দিয়ে দিলাম, ল্যাপটপটা চালাতে পারলাম না। তো এই হচ্ছে কম্পিউটারের বিষয়টা। কম্পিউটার প্রয়োজন, অত্যধিক প্রয়োজন। আমরা কিন্তু একটা সময় গেছে, আপনারা বোধহয় জানেন যে আমরা বামপন্থীরাই কম্পিউটারের বিরোধিতা করছিলাম। কারণটা ছিল, যখন কম্পিউটার আসছে, কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তাটা আমরা অতখানি অনুধাবন করতে পারিনি। আমরা বলেছিলাম যে কম্পিউটার এর পরে যে ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জায়গায় যে সেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম, বেকার সমস্যা আরো বেশি বেড়ে যাবে। কিন্তু বাস্তববাদী হওয়ার পর আমরা বুঝতে পারলাম কম্পিউটারের প্রয়োজন অত্যধিক। তাই কম্পিউটারকে ব্যবহার করার জন্য এখন সর্বোচ্চ তার চেষ্টা হচ্ছে। তবে দেখি কম্পিউটার নিয়ে যখন হয়, কম্পিউটারে কে টোকা মারতে পারে সে অনেক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়। আবার কম্পিউটার সায়েন্সে যারা ডক্টরেট করে আসছে বা করে আসছে তারা একরকম, আর সবাই দেখি কম্পিউটার বিশাল হয়ে যাচ্ছে। তো এইখানে আমাদের একটু অসুবিধা। তাই বলছি, যারা একটু এসছেন সেমিনার থেকে অংশগ্রহণ করছেন, তারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে বলবে। আমি কিন্তু প্রথমে একটু বন্ধুদের কাছে বললাম, আমাদের এই সেমিনারে এত হতদশা কেন? যে কম্পিউটার জন্য সেমিনার, আমরা এত খরচ করে সেমিনার করছি, কিন্তু সেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী খুব কম। তাদের হয়তো এই দপ্তরে যারা আছে বা বিভাগে যারা আছেন তারাই আছেন। তো যাই হোক, আমাদের আজকের যে সেমিনার, 2 দিন ধরে সেমিনার, সেটা সফলভাবে যারা এসছেন তাদের প্রত্যেককে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদেরকে আমি তাদের বিশেষ কাজের জন্য আমাদেরকে উপকৃত করবেন, ছাত্রছাত্রীদের উপকৃত করবেন, এর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। আমাদের আজকের আলোচনা চক্রে অতিথিবৃন্দের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেকেই অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। প্রত্যেকে তাদের প্রশাসনিক বিশেষ জরুরি কাজকর্ম সময়ের জন্য ফেলে রেখে আমাদের মধ্যে আমাদের সহযোগী উপস্থিত হয়েছেন। এই জন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং আনন্দিত। এবার সেই জন্য আমাদের কাছে তার মূল্যবান কিছু কথা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডক্টর শ্যামসুন্দর বৈরাগী। Good morning, respected Honorable Vice Chancellor, Professor Gopal Chandra Mishra Mahasai, respected and my sir, Dr. Sripati Mukherjee, Registrar Bodhol University, respected Inspector of Colleges, Dr. Apurva Chakraborty, University of Gour Mahavidyalaya, Professor R.K. Samanto, Nagarjuna University, Professor J.K. Mandal from Kalyan University, Subhendu Chaudhary, President Governing Body, Gour Mahavidyalaya, and Dr. Pranadar Singh, Principal, Gour Mahavidyalaya. And all the participants and students coming from the different parts of West Bengal. On the behalf of the University of Gour Mahavidyalaya, I convey my heartfelt thanks to both the colleges of Gour Mahavidyalaya and Ananda Chandra College to organize this type of seminar. The topic is that artificial intelligence and its impact on IT work. The first university
in Europe and came into existence in the 12th century AD. But India enlightened the whole world during the Vedic and Upanishadic period. The first university in India came into existence in the name of Takshila, now in Pakistan. India is one of the signatory in the GATS. As a result of that, they opened their frontiers. As a result, we also adopted the new economic policy. So we adopted the liberalization, privatization and globalization. On the behalf of that, we are entering in the new world, that is the artificial intelligence, and this means the information technology world. Our Vice Chancellor is already mentioned that information technology is very much helpful to our for comfortable of my life. It is good, but if we do not use the information technology in the proper way, we also seen the adverse reactions in Nagasaki, Hiroshima, and lots of the world is going on in that moment. So my point is that we are entering in the new world, that is the artificial intelligence world. So we are not looking back from this point of time. When the beating of the drum changes, the dancing steps must be changed. So we are also adopted the information technology to develop our human life. So from the few words, I conclude my lecture. Thank you to all. I hope that in the 2 days, lots of discussion will be happened and the students will be benefited from that. For the few words, I conclude my lecture. Thank you to all. সম্মানীয় উপাচার্য মহাশয়, গৌর বিশ্ববিদ্যালয় উপস্থিত নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক ডক্টর সামন্ত মহাশয়, এবং আমাদের অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে গৌর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজে আয়োজিত একটি সেমিনারে অত্যন্ত মূল্যবান সময়কে রেখে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এছাড়া কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহাশয় রয়েছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট গৌর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং এই কলেজেরই অধ্যাপকেরা, এবং সর্বোপরি ডক্টর প্রাণোদর সেন, এবং এই কলেজের সমস্ত কাজে সমস্ত বিষয়ে একটু অগ্রণী ভূমিকা যিনি নেন সম্মানীয় সভাপতি গভর্নিং বডির শুভেন্দুবাবু, এবং সর্বোপরি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় যে কথাটি বলে দিয়েছেন সেটা বারবার পুনরাবৃত্তি হবে, কারণ আজকে যারা আমরা উপস্থিত রয়েছি অবশ্যই গৌর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকেই কিন্তু এই বিষয়টির সঙ্গে একেবারেই অন্য মানুষ। শ্যামসুন্দরবাবু একটু এগিয়ে রয়েছেন, আমি হয়তো একটু তারপরে কেননা ঘাঁটাঘাঁটি করি বলে কম্পিউটারটা, এর বাইরে কিছু না। আমার যেটা কনসেপ্টে যেটা মনে হয়েছে, সেমিনারে যে বিষয়বস্তু রয়েছে তার যে ম্যাক্রো লেভেল মাইক্রো লেভেল যে ডিসকাশন হওয়ার কথা, তার জন্য যে ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন ইনক্লুডিং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, তারা যথেষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। আমার মনে হয় আমাদের এই বক্তব্যের থেকে তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সেটা শোনা আমাদের খুবই জরুরি। তারা কিভাবে দেখছে সোশ্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে, আমরা যেটা খুব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি যে কম্পিউটার বিষয়টিকে প্রথম দিকে এই বিষয়টা একটা ছিল একটা ফ্যাশনের মতো ছিল, আজকে ফ্যাশন কথাটা ইউজ করছি। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ফেসবুক চ্যাটিং বা এভরিথিং যে এন্টারটেনমেন্টের যে জায়গাগুলো, তার মধ্যেই কিন্তু একটা কম্পিউটার বলুন, ল্যাপটপ বলুন, আজকাল উইন্ডোজ মোবাইল থেকে শুরু করে এভরিথিং যেগুলোতে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করা হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বা কলেজ স্তরে যে ধরনের আলোচনাগুলো এক্সপেক্ট করি সেটা কিন্তু গবেষণা ধরে প্রত্যেকটা বিষয়ের ক্ষেত্রে আরো আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে অবশ্যই এই কলেজ এটা এক্সপেক্ট করে যে আগামী দিনে আমাদের এখান থেকে যে ছাত্রছাত্রীরা বেরোবে
অবশ্যই তারা এই টেকনোলজিকে গবেষণা স্তরে নিয়ে যাবে। আমরা তখনই খুশি হব যখন এই সেমিনারের সার্থকতা তখনই আসবে যখন ভবিষ্যতে আমাদের এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে গবেষণার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরবে। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে Professor R.K. Samanto, my old colleague of North Bengal University, Professor J.K. Mondo, and the Honorable President of the governing body of this college, respected Principal Sir, teachers of this college, the organizers of this seminar, and my beloved students. I am really very happy being invited in this seminar, for which I should convey my hearty thanks to the organizer, particularly Indrajit, who contacted me several times. And it is really true, I am very busy with not academic affairs, but some other activities. Anyway, so first of all I should mention here that today I shall present a paper related to the topic, and what is you should know that artificial intelligence. What is artificial intelligence? That is, computer will take decision analogous to human reasoning process. And what our Honorable Vice Chancellor told, সুখ নয় শান্তি চায়, কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Can computer really simulate human reasoning process? Will you be happy if you get a cup of tea from a computer-controlled robot? So many questions will arise. Anyway, we are trying to simulate artificial intelligence as if the computer has decision-making power. Anyway, I shall deliver one lecture on agent-based medical diagnosis systems, that is, healthcare systems. There we shall show that computer will take decision like a medical expert. With this much I conclude here. Later I shall present the paper. I hope you will be present there. Thank you very much. Mr. Sudhendu Chaudhary, President Governing Body, Gour Mahavidyalaya. My ex-colleagues, Professor Gour Mahavidyalaya, Professor J.K. Mondo, and my students, a good number of students here. When I started my career, originally I was a student of physics, basically. But in 1975 or 74, and there was no laptop, no personal computer, even we didn't have any calculator. Now we started, myself I can tell, that we had to travel from Siliguri to RCC Jalapur
for data processing, and there was the mainframe computer system, that is Barrow 6700, that was called White Elephant. And there was the only computer center covering the needs of the total 7 sister states, Bihar, Odisha, West Bengal, in eastern region only. And that was the starting point. And what I think that now everyone present over here have a laptop or a laptop, and students are entering into the classroom with the latest development of Mac and everything like. Now I have seen the development on the card punching system to the recent development. How, and at the time you know that, brother, I fear to tell the people that I am a teacher of computer science, because already Mr. Chaudhary has pointed out that the kind of opposition was there, because we didn't feel the requirement, the potential of the science. Now, I think the society has realized that yes, there is no crunching of the the appointment or the employment, but an employment opportunity has been increased quite a lot with the introduction of the computers and the computations and science and everything. Now, when the proposal that was been floated by the Department of Computer Science of the Gour Mahavidyalaya, and my student Indrajit, when I came to Gour University for certain exams and work, they told me that, sir, we have got some money from the UGC for sponsored like that, and we are going to arrange a seminar and that, so you have to help. So it is my moral responsibility that because originally when Gour University was established and the Department of Computer Science was established thereon, and fortunately or unfortunately, I became the first, the honorary chairman of the Board of Studies. So during 3 years, 3 or 4 or 5 years I served there, but after some time, my students have been appointed there as such as a teacher. And then still, myself, Dr. Jagamoth, Professor Mukherjee, and from some teachers from the Sirpur, Bengali College, we all come over here just to spread the computer education. That we have to rather leave our seats. Basically, we are aged now. Now, the young generation, my students, will take all sorts of responsibilities from us, so that the science can grow, the computer science can flourish, and the society can get much benefit over. Now, the topic that has been selected, that is the artificial intelligence and its implications in modern society, in medicine, in agriculture, in space science, and everywhere. The artificial intelligence is getting more and more rather useful in the form of, we call it as embedded systems sometimes, we call it as sometimes the intelligent systems, advisory systems, intelligent infrastructure, and you know that so many fields are coming up with the use of that, how we think and how machine think and how we can simulate. So already Professor Mukherjee has pointed out that we have planned certain topics for that, and in due course of time we will be getting all those flavors. So with these few words, I wish that my young generation, my young kids, will take our flags ahead. But we have started with very small infrastructure. Now everyone, and government also, encouraging state government, central government, and so many resources are there, funding agencies are there, so that you can study the subject. And last of all, I say, I wish that we first have to love the subject and then enjoy its facility. Thank you all. धन्यवाद डॉक्टर।
বলবো যে আমি প্রথম এই কলেজের উদ্যোক্তা যারা, বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ আর শুভেন্দু, আমরা একটা কন্ট্রাক্টের কাজে এসেছিলাম, বলেছিল যে আমরা একটা সেমিনার করবো, আপনারা আসুন। তখনই আমরা আমাদের মতামত প্রায় দিয়ে দিয়েছিলাম, আমরা যতই বিজি থাকি না কেন। প্রথম ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কলেজের উদ্যোক্তাদের এবং এসি কলেজ এদের যে এই ধরনের একটা সেমিনার, মানে আমরা কম্পিউটার সায়েন্সে we are always care about that and we are always habituated to use that without knowing all these things. এটা হচ্ছে আমার এই পেরিফেরি থেকে একটু বেরিয়ে আসা বলে আমাদের দরকার। এবং কম্পিউটার সায়েন্সের যে মানুষের সাধারণ ভীতি, মানে আমাদের অনেকের মনে হয় যে কম্পিউটার সায়েন্স পড়া, রিসার্চ করা খুব কষ্টকর আর কি এটা। তো এটুকু আমরা বলতে চাই যে ডক্টর সামন্ত যে কথাটা বলেছেন যে আমরা যখন কম্পিউটার সায়েন্স পড়াশোনা শুরু করেছি, মানে আমার একটু আগে আমাদের হাতে কিছু ছিল না, একটা কম্পিউটার কখনো আরসিসি থেকে আমরা ইউজ করি, কখনো আইএসআই কে ইউজ করি। আর এখনকার ছাত্রছাত্রীদের ব্যাগে একটা করে ইয়ে থাকে, ট্যাবলেট থাকে, মানে সেটা খাওয়ার ট্যাবলেট, এমনি ট্যাবলেট। আর আমাদের ব্যাগে কি থাকতো সেটা সম্ভবত বলতে ভুলে গেছে। আমাদের ব্যাগে ওই রকম একটা অনেক মোটা কতগুলো লম্বা ডেক থাকতো, কার্ডের ডেক। একটাতে সিমসন মেথড রুল সলভ করা আছে, একটা কার্ডে একটা ইনস্ট্রাকশন। আমাদের কার্ড পাঁচ করতে হতো, ওই কার্ডগুলো আমরা সকালবেলায় গিয়ে পাঞ্চাতে দিতাম। ওটা করে দিয়ে দুটো কার্ড ভুল হলে কার্ড শর্টার থেকে বেরিয়ে আসতো, দুটো ইনস্ট্রাকশন ভুল হয়েছে। বিকেলে আবার ওগুলো ব্যাগে করে নিয়ে যেতাম আর পরীক্ষার সময়ের জন্য ওইগুলো গাড়া দিয়ে দিয়ে রেখে দিতাম। আমাদের তো মনে আছে, আমাদের সারাক্ষণ এইগুলোই আমাদের করতাম। মানে that was only option for the input and output. আর এখন আমরা ওই বাহাতে ডানাতে নাম দিয়ে স্লিপ করলে একরকম, বাম দিকে স্লিপ করলে একরকম। এটা কিন্তু এখন এসে গেছে। তারপরে দিস ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট। এবং এই ডেভেলপমেন্টে কিন্তু আমাদের ইয়ং জেনারেশনের অনেক 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 অবদান আছে। এরকম নয় যে আমরা এই পুরোটা সব করে ফেলছি। হ্যাঁ, সুতরাং মানে আমি চাইবো যে এই ইয়ং জেনারেশন আসবে সামনে, পড়াশোনা করবে। হ্যাঁ, এবং আমি একটু মানে জানতে চাই যে কতজন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে আর কতজন রোজ উইকিপিডিয়া খোলে। আর কিছু না, উইকিপিডিয়া আগে ফেসবুক কয়জন শুড বি ইন্টারঅ্যাক্টিভ, এবার উইকিপিডিয়া কয়জন খোলে। আমরা ফেসবুক অবশ্যই খুলবো, তার সাথে উইকিপিডিয়াটা খুলে কোথায় পাবো না, আমার কিন্তু বই প্রায় পড়তে হয় না। আমি যে কোনো ডেফিনেশন যদি লিখি একটা গুগলে, তাহলে উইকিপিডিয়া প্রথম খোলে আর সেখানে ডেফিনেশনটা আমাকে লুসিডলি বলে দেয়, বই পড়তে হয় না। তাহলে ফেসবুকে 10 মিনিট ধার করে উইকিপিডিয়া করতে বলবো সবাইকে, তাহলে কিন্তু একটু একটু করে নলেজ হবে। প্রতিদিন আমি তো ভাবি যে 2 পাতা উইকিপিডিয়া পড়ি, এবং শুধু উইকিপিডিয়াতে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স সম্পর্কে বলা নেই। উইকিপিডিয়া ইজ ফর অল। মানে একটা ওষুধ আমি কেন খাচ্ছি, আমি যদি মানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পাস করতে যাই, অনার্স হোক পাস কোর্স হোক, আমি একটা ওষুধ কেন খাচ্ছি তার কারণে লেখা থাকে। যে এজেন্ট বেস সিস্টেম এআই বলবো, তখন দুজন স্কেয়ার হবে, হোয়াট ইজ এজেন্ট। এবার দুটো এজেন্ট যখন ঘরে এসে একটা জিনিস বিক্রি করে, তখন কিন্তু জানি যে কে এজেন্ট। আমরা কিন্তু এই ফিলোসফিক্যাল মাইন্ড থেকেই কিন্তু আমরা কম্পিউটার সায়েন্স তৈরি করি। আর যখন নতুন নতুন কিছু তৈরি হয়, নিউরাল নেটওয়ার্কস আমরা যদি বলি, আমাদের কিন্তু বডি নিউরাল যে নিউরনের যে গতিবিধি, সেখান থেকেই কিন্তু আমরা সিমুলেট করেছি আমাদের টেকনিক আর অ্যালগরিদম। তার মানে আমাদের কমন ওয়ার্ল্ডের যে সমস্ত ফেনোমেনা, এইগুলোকেই কিন্তু আমরা সিমুলেট করছি ইন টার্মস অফ টেকনিক, যেটাকে আমরা বলছি অ্যালগরিদম। সুতরাং এত ভয় পাওয়া বা এত ভাববার কিছু নেই যে আমি কিছু জানি না। আমরা কেউ কিছু জানি না, আমরা কিন্তু খালি ভাবার চেষ্টা করলেই ভাবতে পারি। এটাও এই সেমিনারের সব থেকে বড় বক্তব্য হওয়া উচিত, কারণ এআই একটু আমাদের অ্যাডভান্স ফিল্ড। কারণ আমাদের ক্লাসিক্যাল থিওরি থেকে বেরিয়ে এসে এআই একটু অন্যদিকে এসেছে। এবার অনেকে যারা আমরা ক্লাসিক্যাল থিওরিতে কাজ করতাম, আস্তে আস্তে এআই শিফট করতে হবে। কারণ আমাকে we have to go for agent-based system, we have to go for some sustainable systems, we have to go for lot of things. কারণ প্রথম আমরা যখন কম্পিউটার সায়েন্স এলাম, তখন কম্পিউটিং পাওয়ার খুব অল্প ছিল। একজন ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে সুইচগুলো অন অফ করতো, তারপর অপারেটিং সিস্টেম এসেছে। এখন পরের দিকে বললাম আমরা যে we should go for high computation, high power, চলে গেলাম সুপার কম্পিউটারে গেলাম, ক্রিয়েটর এই সবগুলোতে এলাম। তারপরে এখন দেখছি আমাদের পকেটে মোবাইল, তার পাওয়ার কিন্তু হয়তো দেখা যাবে কারো একটা তার একটু কাছাকাছি। তার মানে we are changing the scenario, miniaturization of the system, that is another thing. আমি যে কম্পিউটেশন হয়তো একটা সিকিউরিটিতে লাগাতাম আগে, বড় আমি কিন্তু এই হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসে লাগাতে পারবো না।
যেমন এখন কিন্তু মোবাইল ডিভাইসের জন্য আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে আবার একটা শর্ট টার্মে লো পাওয়ার লো এনার্জি বেসড সেখানে চলে যাচ্ছি। তার মানে তখন কিন্তু আমাদের ক্লাসিক্যাল সিস্টেমগুলো থেকে আমাদের এই যে ডিরাইভড যে অ্যাডাপটিভ সিস্টেম সেগুলোতে আসতে হয়। লো এনার্জি, গ্রিন কম্পিউটিং, all of these things are consisting of this. যেন কতটা কম এনার্জিতে একটা কম্পিটিশন করতে পারি। একটা গন্ডারের পিঠের মধ্যে আমি একটা সেন্সর লাগিয়ে দিই, সেই সেন্সরটা চলবে কি করে? স্যাটেলাইটের সাথে সেই সেন্সরটা লাগানো আছে, কিন্তু সেই সেন্সরটা ব্যাটারি আছে একটা। ওই ব্যাটারিটা যদি 10 দিন আমি সাসপেন্ড করতে পারি, তাহলে আমি 10 দিন কিন্তু ওর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবো স্যাটেলাইটের থ্রু দিয়ে। হ্যাঁ, সুতরাং এখন কিন্তু আমরা এইগুলো ভাবি। তার মানে যত কম কম্পিউটেশন ওখানে করতে পারবো, তত বেশি ব্যাটারিটা থাকবে ওখানে। তাহলে এখানে কিন্তু কম্পিউটেশনের কমপ্লেক্সিটি নেই, এখানে হাউ উই রিডিউস দ্য কমপ্লেক্সিটি। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লাইড যে কম্পিউটার সায়েন্স এখনকার যে অ্যাপ্লিকেবিলিটি অফ অ্যাপ্লাইড, এই জায়গার আলোচনা মেনলি আজকের যে এই দুদিনের যে সেমিনার এআই অ্যান্ড ইটস ইমপ্যাক্ট অন মডার্ন আইটি ওয়ার্ল্ড, এইটাই কিন্তু আমার মনে হয় আজকের সব থেকে বড় মিনিং এই সেমিনার। এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো এই ধরনের একটা টপিক চুজ করার জন্য এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ধন্যবাদ।